Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, so kelas hari ini kita akan proceed dengan lecture 19. Okay, di mana lecture 19 ni kita akan go through topic structure analysis, which is a frame and machine. Okay, right, structure analysis for frames and machine. For today's objective, you all will be able to draw the free body diagram of a frame or a machine and its members. Okay. B, to determine the force acting at the joints and supports of a frame or machine. Okay. We can go through the application and also the analysis of a frame and machine. Okay. Reading quiz, you can go through after the slides end. Okay, for the application, frames are commonly used to support variable external load. Okay, how is a frame different than a truss? Okay, frame ni different sebab kalau truss mostly pada bridge dan juga truss roof. Kalau frame ni dia lebih kepada mekanisme yang boleh membantu boleh membantu suatu application. Okay, how can you determine the force at the joint and support of a frame? Okay, selalunya kita akan apply FBD, kita apply equation of equilibrium seperti biasa. Sebelum tu kita kenal pastilah type of support dan juga joint-joint yang ada pada member of this frame macam kita belajar sebelum ni. Okay, another application kalau kita nampak, okay, machines like those above are used in a variety of application. How are they different from truss and machine? Okay, from truss and frames. Okay. How can you determine the loads at the joint and supports? Okay, macam mana nak determine loads pada joint and support? So these force and moment are required when designing the machine members. Okay. So, frames and machine definitions. Okay, frame and machine are two common type of structure that have at least one multi-force member. Frame and machine ni adalah two common types of structure yang ada at least one multi-force member. Okay, recall that truss have nothing. Okay, recall balik. Truss sebelum ni have nothing, but dia ada two force members, betul tak? Okay. Kalau frame and machine dia at least ada one multi force member. Tu beza truss, frame and machine. Okay. Frames are generally stationary and support external load. Okay. Selalunya frame ni adalah stationary dan juga digunakan untuk support external load. Manakala machine dia adalah moving parts, okay, and are designed to alter the effect of force. Okay, kalau frame ni selalu stationary, okay, and support external loads. Kalau machine ni selalunya dia moving parts, and designed to alter the effect of forces. Okay, step for analyzing a frame or machine. Okay, pertama, apa you kena buat kalau you ada a frame or machine? First, you kena draw the FBD of the frame or machine and its member as necessary. Macam biasalah kita draw FBD. Second, dia pertama kena identify any two force members. A force on contacting surface, usually between a pin and a member, are equal and opposite. Dan kena ni B. For a joint with more than two members on or an external force, it's advisable to draw a FBD of the pin. Okay, maknanya macam sebelum ni kita ada method of joint dengan method of dan juga method of section kan. So, maknanya disuruh guna method of joint tu lah, di mana method of joint kita kena consider by pin. Okay, contoh pin ni, okay, sambungan pada A, sambungan pada B, sambungan pada C. Okay, yang pertama tadi identify any two force members. Okay, betul.
B dekat sini, sorry. Ni C. Okay. Identify any two force member. Okay. Second, force on contacting surface are equal and opposite. Okay. C, for a joint with more than two members or an external force, it is possible to draw a FBD of the pin. Okay, second, develop a strategy to apply the equation of equilibrium. Okay, sama je konsep dia macam sebelum ni, tapi kita kena ada strategi lah nak apply equation of equilibrium to solve for the unknowns. Okay, problems are going to be challenging since there are usually several unknowns. Okay, a lot of practice is needed to develop a good strategies. Okay, FBD for a frame or machine, kita tengok you ada this figure pertama, main figure. Okay, so kat sini kita tengok FBD yang pertama, apa yang boleh lukiskan. Alright, okay, kita ada B. Okay, yang B ni kita consider member yang ada. Okay, kita declare pada setiap member point tu huruf apa? A, okay, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, and then C, kita tengok kita declare satu-satu. Okay, part 1 is this one. Okay, you ada tanah dekat jengkaut ni kan, pengorek. Then kita tahu dia ada weak dekat sini. And then you ada point A ni. Okay, selalu kita akan buat keluar force ni. Ni dia tahu you punya nilai tu compression kan. Dia sama saja sebelum ni. Konsep dia you boleh tak keluar ke dalam, tak kisah. Yang penting ada arrow tu. So you ada FBA, right? You ada dia tahu D tu pin connected. So pin connected untuk D ni ada DY dengan DX. Okay, dan kita transfer pada you punya this member. Okay, this member ni you ada tadi DX DY. Alright, you ada force BC. Okay, atau force BCB. Okay, you ada pada point F dia ada pin connected, so ada FX FY. Okay, dekat HI ni member HI, FHI, okay, dan juga member EB FBE ataupun FAB. Right, then D pin C. Okay, alright, kat sini you ada FBC, FBC. Okay, untuk E, okay, point B. Okay, point B kat sini dekat pin tu sendiri ada lebih multiple force kan. Okay, you draw je juga FBD pada point B. Okay, ada FBE, FBC dan FBA. Right, and then okay, F you sekalikan jengkaut dengan batang dia tadi. Alright, it was a complicated. Okay, tapi don't worry, soalan final tak adalah keluar macam pengorek bajak jengkaut tadi kan. Okay, tengok another example FBD untuk frame dan juga machine. Okay, given frame seperti A ni tadi. Okay, right, kita kat sini ada pin connected. Samalah both ni A dengan C is pin connected kan. Okay, so bila you leraikan satu-satu, right, you consider kat sini ada dua member kan. Okay, pada frame ni, okay, you leraikan. Kita tengok kat sini pada B. Okay, pada point A, you ada pin connected, you ada AX, AY. Okay, unknown awak. Okay, yang dekat point C, you ada CX, CY. Okay, you ada apply force pada P. Okay, the moment rotation. Okay, dekat point C, it is pin juga kan. So, dekat point B,
Okay, pin. Okay, so dia ada BX, BY, BX, BY at both side. Okay, see effect of member BC on the pin. Okay, dia kata dekat point B ni ada BX, BY, BX, BY. Kat sini pula adalah effect of member AB on the pin. Kat sini effect of the member BC on the pin. Okay, there is different BX, BY, BX pada point B tadi. Okay, D ni adalah untuk unknown pada support reaction saja. Okay, how about this FBD pada frame or machine? Kita nampak dekat sini. Kita tengok pada keseluruhan dia. Okay, pada rope apply force rope di sebelah kiri ni, dia ada tension 75 Newton. Alright. Okay. Bila kita look at FBD, kat sini ada tension unknown pada point D. Okay. Kat sini ada pin A adalah support reaction AX, AY. So, C ni adalah dia punya FBD full. Okay. So, kat sini point ada leraikan satu. Okay, di mana roller ni bila you remove, okay, dia ada point, ada joint B ni adalah pin connected, so dia BX, BY. Okay, kat sini pun ada kekal lagi BX, BY. So dia ada tension of the rope yang frictionless sama, tarik ke bawah 75, tarik ke kanan 75 Newton. Okay. Alright, so kat sini 75 Newton. Kat sini pun tension ni without value dah. Okay. Point C ni connected pin. So dia ada dua unknown CX, CY. Sama juga dekat E. Okay, bila remove roller dekat sini, dia ada unknown CX, CY dan juga tension T. Sebab tu ada tension T ke bawah dan tension T ke kanan. Okay. So example. Given the wall crane support and external load of 700 Newton. Okay, arahan dia find the force in the cable at the winch motor W and the horizontal and vertical components of the pin reaction at A, B, C and D. Okay, arahan dia minta find the force in the cable. Okay, find the force in the cable at the winch motor W and the horizontal, okay, and the vertical components of the pin reaction at A, B, C and D. Okay, so apa stepnya? Plan, draw FBD of the frames, members and pulleys. Okay, apply equation of equilibrium and solve for the unknowns. Okay, pertama kita consider FBD pada pulley at E. Okay, sebab sini ada given load, right? Okay, dia 700 pound ni 700 Newton. Alright. Okay, so once you dah draw FBD pada pulley ni, then you solve unknown dia, equation of equilibrium. So you dapat nilai T is 350 Newton. Okay, why nilai T ni sama? Sebab dia frictionless Okay, so dia dapat T is 350 Newton. Apa you buat? You consider FBD pada pulley C pula. So pada pulley C, kat sini, okay, bila you leraikan, you ada T tadi tu, okay, dekat sini dengan dekat atas kan. So you ada 350 Newton dengan 350 Newton. Okay, so you ada unknown CX dan CY juga. So you dapat nilai CX 350 Newton dan CY 350 Newton. Apply equation of equilibrium, summation of Fx equal to 0, summation of Fy equal to 0. So settle FBD pada pulley C, then kita apply pula pada FBD of pulley B. Okay. Okay, bila you apply FBD pada pulley B tadi, alright, dia ada tension ke kanan dan juga